My lovely friends, good day to you all. I am Fadila. I'm your teacher. You're welcome. Marafiki zangu, karibuni sana, karibuni. Ni yule mwalimu wenu, Fadila. Na today, niko hapa kwa ajili ya lesson yetu ya Kiswahili. Somo letu la Kiswahili, na somo hili la leo linahusu uhusiano. So today's lesson is about relationships in Swahili language. How do we relate to one another? How are we going to call one another by using Swahili language? And you're going to take example from our family cycle. And this family cycle, remember that its root is our grandparents, grandfather and grandmother. So today, I'm going to use my own family, but my father's family. Kwa kutumia familia ya baba yangu, tutaona kwamba kuanzia wazazi wa baba yangu ambao ni baba yake na mama yake baba, ambao mimi nawaita bibi na babu, hadi kwa watoto wangu mimi ambao nimebarikiwa na dada yangu. So tutaona pale ni vipi sisi wote tunahusiana. Ni vipi kwa Kiswahili tutaweza kuitana mtu mmoja na mwingine. Kwamba utasema huyu ni nani wako. Kwa mfano mtoto wa shangazi yako, nitamwitaje? Ama mke wa mjomba wangu, namwitaje? Tutajua hapa today. Leo tutajua jinsi ambavyo tunavyohusiana katika familia. Pia kumbuka, mahusiano yapo ya design mbili. Kwanza kabisa, tunahusiana kwa damu. Na maana hawa ni wale ndugu ambao tumezaliwa nao. Share the same blood. Lakini uhusiano mwingine unakuwa formed, unatengenezwa kutokana na ndoa. Watu wanapoamua kufunga ndoa, pale mnakuwa mmehusiana. Wale watu wanakuwa wanaingia katika ile familia. Sorry for this noise. So wale watu wanakuwa nao hapo kwenye familia yenu. Na maana lazima wawe recognized. Tunawaitaje? Okay. So starting from my family, my father's family, I have grandparents, grandfather and grandmother. My grandfather got married to my grandmother, and they have got 8 children. My father is the third one. The first one is my aunt. The second one is my uncle. The third one is my father. And the fourth one is my uncle. Then the other 4. But today, we are going to talk about the first 4 children. Because from them, we are going to see how people relate in Swahili. How do they call one another? Nani atamuita nani? Kwa jina lipi? Tutajua hapa. Karibuni marafiki zangu. Karibuni. Usiende kokote. So, we are going to use my father's family. And as I told you, my father, he has 7 siblings. So they are 8 in number, the children. So my grandparents, after they have got married, they have got 8 children. The first one is my aunt, then my uncle, my father, and my uncle, and the other 4. Babu na bibi walipoana, baada ya ndoa yao, wakafanikiwa kupata watoto 8. Ambao wa kwanza ni shangazi yangu, ni dada ya baba yangu. Wa pili ni baba yangu mkubwa. Wa tatu ni baba yangu mimi. Wa 4 ni baba yangu mdogo, na wengine 4 ambao wanaendelea kuladi kwenye last born wao. Lakini kwa muda huu
mfano wetu ambao tunahitaji ni hawa wanne wa mwanzo, kwa sababu kupitia wao tutapata kujua ni vipi watu wanahusiana kwa Kiswahili. Ni vipi watu wanakuwa katika uhusiano wao na wanarelate vipi na wanaitana majina yapi. Tutajua hapa kwa kutumia mifano hii. Karibuni sana. So my aunt are their firstborn. She got married to my uncle. And she has got 4 children. 2 of them are boys and 2 of them are girls. So she has got 2 sons and 2 daughters. And my uncle, the older brother of my father, has got 3 children. 2 of them are girls and 1 of them is a boy. So he has got 2 daughters and 1 son. While my father, he has got 3 children. 2 of them are girls and 1 is a boy. My uncle, who is the younger brother of my father, he has got 3 children. 2 of them are girls and 1 is a boy. So 2 daughters and 1 son. So our example ends here. And it didn't end there, because in our family, my father's family, as he got married to my mother and he has got 3 children. The first one is my sister, the second one is I, and the third one is my younger brother. And we, as his children, we have our own family, the first 2, and our last born is still single because he doesn't have his own family yet. So my sister has got married and they are blessed with 2 sons, 2 male children. Okay, so male children, you call them in English sons. If they are many, are 2, as we say, children with sons, but if it's only 1, we say son. Okay, and after I got married, I'm blessed with 2 children, 2 daughters, because they are female, both of them. So I have 2 daughters. Now, by using this example, from the root to from the top to the bottom, we'll see how relationships are in Swahili language. How to call one another by using Swahili language. Don't go anywhere. Now, we are going to start. We are going to see in deep exactly how to call one another. Kwa kutumia mzizi ambao ni babu na bibi, tulishia kwamba wana watoto wao 8, na tukaanza na mtoto wa kwanza ambao ni shangazi, wa pili ni baba mkubwa, wa tatu ni baba yangu, wa 4 ni baba yangu mdogo ambaye ni younger brother of my father. Baba mkubwa ni older brother of my father, na shangazi ni sister of my father. Alafu kuna hawa 4 wengine ambao hatujawatolea mfano. Ina maana kuna shangazi wengine na baba wadogo wengine 2 wa mwisho. So, na shangazi yangu baada ya kusoma akaanzisha familia yake na yeye. Katika familia yake yuko na watoto 4. Ina maana watoto 2 ni wa kike na 2 ni wa kiume. Babangu mkubwa baada ya kumaliza masomo na kila kitu, naye akaanzisha familia. Ana watoto 2 wa kike na mtoto 1 wa kiume. Baba yangu mimi baada ya masomo naye na kupata kazi, akaanzisha familia. Akafunga ndoa na mama yangu na akafanikiwa kupata watoto 3. 2 ambao ni wa kike
mimi na dada yangu, alafu mmoja ni wa kiume ambaye ni mdogo wetu wa mwisho. Then baba yangu mdogo, baada ya masomo na everything, naye akafanikiwa kupata familia yake, na ana watoto 3, 2 wa kike, 1 wa kiume. Hatujaishia hapo, because tunazungumzia kuhusu familia yangu. Means kwamba mimi bado nimeendelea, na maana na mimi nina watoto. Mimi na dada yangu baada ya masomo na sisi tukafanikiwa kuwa na familia zetu. Dada yangu akaolewa na kufanikiwa kupata watoto 2 wa kiume, na mimi baada ya ndoa nikafanikiwa kupata watoto 2 wa kike. Sasa inabidi tuone ni vipi watoto wangu mimi wataenda kumuita bibi yangu. Au watamuita babu yangu. Bibi yangu mimi atawaitaje hawa watoto wangu mimi au watoto wa dada yangu? Je, mdogo wangu wa kiume atamuitaje mke wa babangu mkubwa? Tutaona. Okay, let's start from the bottom. Let's start from the root, okay? Tuna bibi na babu. Kwa nini tunaita bibi na babu? Yule nani umetoka wapi? Bibi ni nani? Bibi ni mama wa baba yangu. Bibi ni mama wa baba yangu, ndo bibi yangu. Na babu kwa sababu yeye ni baba wa baba yangu. Baada ya hapo wakafanikiwa kupata watoto. Ina maana mtoto baada ya bibi na babu kufunga ndoa, wakafanikiwa kupata mtoto wa kwanza ambaye ni shangazi. Ina maana dada wa baba yangu mimi namuita shangazi. Mtoto wa pili ni baba mkubwa. Kwa maana hii kwa Kiswahili, kaka wa baba yako, ina maana the older brother. Ni kaka, sio mdogo, ni kaka wa baba yako, unamuita baba mkubwa. This is different from English. As we know, English we call baba mdogo na baba mkubwa wote tunaita uncle. But here in Swahili, no. In Swahili we say the older brother of your father is baba mkubwa in Swahili, and the younger brother of your father is baba mdogo. So this is the difference between the two. Okay? Also remember that baba shangazi akafunga ndoa, akafanikiwa kupata mume, akafanikiwa kufunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa akafanikiwa kupata na watoto. Hivyo hivyo kwa baba mkubwa, hivyo hivyo kwa baba yangu na baba mdogo. So, yule mume wa shangazi yangu, baba atamuitaje? So baba yangu atamuita mume wa shangazi yangu shemeji. Na mume wa shangazi yangu atamuita baba yangu pia shemeji. Twende kwa baba yangu mkubwa. Baba yangu mkubwa akafanikiwa kufunga ndoa. Sasa yule mke wa baba yangu mkubwa, baba yangu atamuitaje? Baba yangu atamuita mke wa baba mkubwa, mke wa kaka yake, shemeji. Na wakati pia mke wa kaka yake ambaye ni shangazi yangu mimi, mke wa kaka yake yeye, mke wa kaka yake baba yangu, atamuita baba yangu pia shemeji. Vipi kuhusu baba mdogo? Naye kafanikiwa kupata familia yake, akafunga ndoa. Je, mke wa baba mdogo atamuitaje baba yangu mimi? Na baba yangu mimi je, atamuitaje mke wa baba yangu mdogo? Baba yangu atamuita mke wa kaka yake, wa mdogo wake, shemeji.
Na pia mke wa mdogo wake atamuita baba yangu mimi shemeji. Hii inamaanisha kwamba kwa Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili, watu ambao wameunganikana kwa ndoa, ina maana hapo niwe ni mume wa dada yako ama awe ni mke wa mdogo wako wa kiume au kaka yako wa kiume, au kaka yako ina maana mke wa ndugu yako wa kike au mume wa ndugu yako wa kike au mke wa ndugu yako wa kiume, wote hao wataitana shemeji. Hili pia liko different from the English language. English language, we know that we call sister-in-law if that is a woman, and brother-in-law if that's a boy, a man, male. But in Swahili, no difference. Whether it's a woman or male, we just call them shemeji. Call each other wataitana shemeji, as it is kwa Kiswahili. Now, sasa tumeshajua hawa watu wana uhusiano gani, wataitana vipi. Sasa kumbuka kwamba baada ya shangazi kuolewa akafanikiwa kupata watoto, baba mkubwa baada ya kuoa akafanikiwa kupata watoto, baba yangu pia baada ya kuoa akafanikiwa kupata watoto wake, na baba mdogo pia baada ya kuoa akafanikiwa kupata watoto wake. Nao watoto watawaitaje hawa waliotangulia wote, ambao ni sisi watoto sasa tushafikia? Let's take our example in our family. Tuko watatu. Sisi ni wanawake wawili na mtoto wa kiume mmoja, ambaye ni mdogo wetu wa mwisho. Sasa ni vipi sisi tutamuita kwanza bibi? Yule mama wa baba yangu, mama wa baba yetu, tunamuitaje? Tutamuita bibi. Mama wa baba yako unamuita bibi kwa Kiswahili. The mother of your father, in Swahili we call her as bibi. Baba wa baba yako kwa Kiswahili unamuita babu. The father of your father or your mother, you're going to call him babu. Nadhani hapo tumeelewana. Okay, tunaenda. So, while in English you say that the father of your father or your mother is your grandfather, and the mother of your father or the mother of your mother is your grandmother. In Swahili, the mother of your father or mother is your bibi in Swahili, while the father of your father or mother is your babu. That is Swahili language. So, grandmother, bibi, grandfather, babu. Now, kumbuka kwamba nina shangazi ambaye kaolewa. Nina baba mkubwa ambaye ana mke wake. Nina baba mdogo ambaye pia ameoa. Hawa watu ambao wamekuja kwa familia, lakini wamekuwa connected due to marriage. Mimi nitawaitaje na wao wataniitaje? Mume wa shangazi yangu nitamuita mjomba. Mke wa baba yangu mkubwa, mimi ni mama yangu mkubwa, so mama mkubwa. Mke wa baba yangu mdogo nitamuita mama mdogo. In Swahili language, the husband of my aunt, I call him mjomba. The wife of my uncle, the wife of the older brother of my father, I will call her mama mkubwa. And
the wife of the younger brother of my father, I will call her mama mdogo. Kwa sababu older means mdogo in Swahili. Younger ni mdogo in Swahili. Younger brother means kwamba ni mdogo wako. While older brother means kwamba ni kaka yako, ni mkubwa wako. So, ndio maana tuna mama mkubwa na baba mkubwa. Wametofautiana hawa because mmoja wao ambaye ni mama mkubwa, mume wake ni kaka wa baba yangu. While yule ambaye namuita mama mdogo ni mume wake ni mdogo wa baba yangu. These two, the wife of my older uncle and the wife of my young uncle, they differ. I will call them differently because the other one is older, the other one is younger. The wife of the older brother of my father, I will call her mama mkubwa. Why? Because her husband is older than my father. Mkubwa means older. Old. Okay? While I will call the wife of my uncle. That uncle is younger than my father. I will call his wife mama mdogo. Mdogo means young. That's why I call her mama mdogo. Okay? So that's Swahili, my dear. That is Swahili language. So pale nina mjomba ambaye ndo mume wa shangazi yangu. Nina mama mkubwa ambaye ndo mke wa babangu mkubwa. Pia nina mama mdogo ambaye ni mke wa baba yangu mdogo. So I have uncle who is the husband of my aunt. I have mama mkubwa who is the wife of my uncle who is older than my father. And I have mama mdogo who is the wife of my uncle who is younger than my father. So my dear, in Swahili, the age matters on how we call one another. But we see that in English, this isn't the case. We just call them aunts because they are the wives of our uncles. But here in Swahili, if that uncle is older than your father, we will call her mama mkubwa. If the wife of your uncle, that uncle of yours is younger than your father, you will call her mama mdogo. And now we are going to the bottom. Children. Okay? Na maana watoto sasa hapa, who are those children? These children are the children. For instance, in our family, our children now. My children, my sister's children, and my uncle and aunt's children. They have their own children after that, okay? So, let's take example from our family, and start from our father. My sister's got 2 sons. I got 2 daughters. And our young brother is single. He doesn't have a child yet. So, mimi niko na watoto, dada yangu na watoto wawili ambao ni wa kiume. Mimi niko na watoto wawili ambao wa kike, na mdogo wetu wa mwisho bado yeye hana familia. Ina maana yeye hapa hana watoto. Ina maana watoto wangu mimi hawa wa kike watamuitaje? Watamuita vipi? Mama yangu. Watoto wangu mimi wa kike watamuita mama yangu mimi bibi. Watoto wa kiume wa dada yangu pia watamuita mama yangu bibi. This means in Swahili. Also, gender doesn't matter. Whether it's a male or female. You are going to call the mother
of your parents as grandmother in English, while in Swahili we call them bibi. The mother of your mother in Swahili we say bibi, while the father of your mother in Swahili we call them babu. The same as I called the mother of my mother bibi, and the father of my father babu. Pia watoto wangu watawaita vipi? Baba yangu mkubwa. Nina baba mkubwa. So mtoto wangu atamuitaje baba mkubwa? Baba mkubwa wangu mimi, mwanangu inabidi amuite nani? My children, they are going to call my uncle, who is the older one, as babu. And they are going to call my uncle, who is the younger one, babu as it is. So there is no difference in calling grandparents. That is babu. My father, they will call him babu. And also they will call my uncle babu. What about my aunt? They will call my aunt, the older sister of my father, as bibi. And also they will call my own mother as bibi. And also they will call the wives of my uncles as bibi. And what about my grandparents? Because I have my grandparents, I call them bibi and babu. Female bibi, male babu. But how will my children call my grandparents? So my children, we call my grandmother as mama mkubwa. That is Swahili. So my grandmother will be called as mama mkubwa by my children. And also, my grandmother will call my children as her daughter, because they are girls. And she will call the sons of my sister as her children or her sons. Just mwanangu. Because for her, in Swahili, watoto wangu mimi, my children will call her mama mkubwa. Why they call my mother bibi? What about the children of my cousins? As you know that in English, we know that the male children of your sister or brother, you call them nephew, and the female children of your sister or brother, you call them niece. So what about English? What about Swahili language? How do you call them? So I will call the children
of my aunt and uncle as binamu, whether it's a girl or a boy, whether they are female or male. Just they are going to be called as binamu by me. I will call them binamu because they are the children of my aunt and my uncle. Watoto wa shangazi yangu ama baba yangu mkubwa, wa shangazi yangu ama mjomba yangu, mimi nawaita binamu. Wakati watoto wa baba yangu mdogo na mama yangu mdogo nawaita, kama ni wa kike nitawaita dada, na kama ni wa kiume nitawaita kaka. So here there is a difference. In English you say that the sister of your the male and female children of your aunt or uncle, you call them cousin. That is English, right? But in Swahili, we call them as cousins only for those children who are for those who are children of your aunt or uncle. We call them cousin. Cousin means binamu in Swahili. Okay? But the children of your uncle who are who are the brothers of your father, whether they are older or young, you're going to call them as kama. If they are male, you call them kaka, and if they are female, you call them dada. So here, the children of your baba mkubwa and the children of your baba mdogo, just call them as sisters if they are female and brothers if they are male. You call cousins only the children of your aunt and uncle. Only are the ones whom we call as binamu in Swahili. Okay? So in Swahili, cousins are only the children of our aunts and uncle. But the children of our baba mkubwa and baba mdogo, we call them sisters if they are female and brothers if they are male. And the children of our mama mdogo or mama mkubwa, we call them as sisters if they are female and brothers if they are male. So this is the difference between Swahili and English language. And this is how we call our relatives in our family in Swahili language. Swahili is adorable, you see? Just make efforts. Learn this adorable language because, as you know, for instance, Tanzania, we use Swahili as our national language. And now mostly in many of African countries, they are learning Swahili language. So this is your advantage. Just make effort to learn so that when you come and have tour here in our country or in our country, Tanzania, you'll be able to know these things. You know, knowledge is a power, right? Don't miss this chance. Keep on learning, my friends. And I'm very happy for you being here. Kama bado huja subscribe, unasubiri nini rafiki? Subscribe to my channel uweze kujifunza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Kama unajua Kiswahili, unataka kujifunza Kiingereza, tafadhali subscribe ili kila ninapo upload video uweze kuipata na kujifunza zaidi. Hakuna mwisho wa kujifunza. Just make efforts. And I, your teacher, I'll tell you, you're not too late. You are not late at all. This is the right time for you to start. You are warmly welcome.
subscribe to my channel and my YouTube name, or just nenda YouTube, fungua YouTube, search my name, which is Fadhila Mrisho, there. Then subscribe. After that, you're going to learn from there. I uploaded a video there, and I'll keep on uploading videos, inshallah. Have a good day, my friends. Learning, keep on learning. English is adorable. Swahili is the adorable language. Keep on learning. Bye-bye for now. Love you all.